হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমরা জানবো আমাদের 2023-এ জিএসটির যে পরীক্ষা হবে। তো সেই জিএসটির পরীক্ষায় যে কোশ্চেনগুলো আসার সম্ভাবনা প্রায় 100%। তো সেই সমস্ত কোশ্চেন নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব এবং আপনারা এই ভিডিওটা একটু ধৈর্য সহকারে দেখুন, যেহেতু প্রায় পুরো একটা সেট মানে কি প্রায় আমরা 50টা কোশ্চেন আলোচনা করব। তো সেই জন্য একটু হয়তো টাইম লাগবে। তো স্টার্ট করি। ফার্স্ট কোশ্চেন। In Tally Prime, while recording a purchase in voucher mode, the option Control plus O related reports is available to view the text analysis. অ্যান্সার ট্রু। দেখিনি। ডান দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রিলেটেড রিপোর্টে যেতে হচ্ছে, সেখানে গিয়ে ট্যাক্স অ্যানালাইজ অপশন দেবে, সেটাকে আমরা ইয়েস করব। Next, under the GST regime, which of the following conditions must be fulfilled in order to opt for the GST composition scheme? আচ্ছা, দেখিনি আমরা জিএসটি কম্পোজিশন স্কিমে যেটা করতে পারবো, দ্য ট্যাক্স পেয়ার ক্যান অলসো মেক ইন্টারেস্টেড সাপ্লাই, কম্পোজিশন ডিলার ক্যান নট সাপ্লাই জিএসটি এক্সাম্পটেড গুডস। আর কি বলছে, ট্যাক্স পেয়ার ক্যান অনলি মেক ইন্টারেস্টেড সাপ্লাই, কম্পোজিশন ডিলার ক্যান অ্যাপ্লাই জিএসটি এক্সাম্পটেড গুডস, নো আইটিসি ক্লেম। এগুলো সবগুলোই হবে। নেক্সট। Refer to the Tally Prime screen and find out which of the following option will appear by default. Answer section code. Next. As on 1st April 2019 for the special category states, if the turnover of a composite dealer crosses 75 lakhs, then the person becomes ineligible for the composition scheme and must get registered under which of the following schemes? Answer regular dealer বা regular scheme. Refer to the Tally Prime screen and find out which of the following screen is shown. দেখে নিচ্ছি, আমরা উপরে একটা দেখতে পাচ্ছি ফর্ম দেওয়া আছে, অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে টিডিএস ট্যাক্স চালান, সেটাই জানতে চাইছি। নেক্সট। A company located in Karnataka sends goods in its branch in Maharashtra. Which of the following tax will be levied on this supply? তো আমরা দেখতে পাচ্ছি কর্ণাটকা থেকে মহারাষ্ট্র মানে কি ব্যাঙ্গালোর থেকে মুম্বাইয়ে যাচ্ছে, তার মানে এখানে আইজিএসটি অ্যাপ্লিকেবল, কি ইন্টিগ্রেটেড ট্যাক্স উইল বি অ্যাপ্লিকেবল অ্যাট দ্য প্রেসক্রাইবড রেট। নেক্সট। Refer to the Tally Prime screen and choose the option to get the details of the ledgers created in Tally Prime. Option A, F8 all ledgers. Next, what is the due date for TDS payment made to the department without TDS challan? Answer 7th of succeeding month. Next. Under the GST tax regime, the due date for payment of GST tax for a regular dealer is? Answer 20th of the subsequent month. Next, refer to the Tally Prime screen and find out which of the following option will appear by default. দেখিনি এই কোশ্চেন আগেও ছিল সেকশন কোড। Next, while exporting the purchase registered in Tally Prime to MS Excel, the file format can be selected from the export configuration screen. এটা অবশ্যই ট্রু হবে, কেন কি আমরা চাইলে এক্সেল করতে পারি, পিডিএফ করতে পারি, জেসন ফরম্যাট করতে পারি, যে কারণে অপশন ট্রু হচ্ছে। নেক্সট। What is the navigation path to change the print title of a sales invoice? অ্যান্সার দেখিনি, গেট ওয়েব টেলিতে যাব, ডিসপ্লে অপশনে যাব, সেলস ইনভয়েসে যাব, প্রেস কন্ট্রোল পি ফর প্রিন্ট অ্যান্ড কারেন্ট অপশন সিলেক্ট করবো, দেন F7 ফর হচ্ছে কি দেখিনি ডান দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি টাইটেল চেঞ্জ। তো টাইটেল চেঞ্জ করার জন্য আমাকে F7ই প্রেস করতে হবে। নেক্সট। Refer to the Tally Prime screen and suggest which option has to be enabled or disabled to get the assessable value option to change the assessable value. অপশন আমরা F12 প্রেস করব, অ্যালাউ মডিফিকেশন অফ অ্যাসেসেবল অ্যামাউন্ট টু ইয়েস, এটাকে আমরা অ্যাক্টিভ করব। নেক্সট। While creating a new company, the financial year appears by default based on the system date in Tally Prime. অপশন ট্রু, কেন কি আপনি আপনার কম্পিউটারে যে ডেটটা অ্যাক্টিভ করে রাখবেন সেই অনুযায়ী ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারটা সেট হবে। নেক্সট। Under GST regime, from GSTR1 must be filled by a non-taxable person. Answer false. Next question. What is the navigation path to view from GSTR1 in Tally Prime? অপশন বি দেখতে পাচ্ছি, গেট ওয়েব টেলিতে যাব, ডিসপ্লে মোড অপশন, জিএসটি রিপোর্ট, GSTR1. নেক্সট। What all details can be viewed by the default in TDS outstanding report of
Tally Prime. অপশন এ দেখতে পাচ্ছি পেমেন্ট কোড, অপশন বি সেকশন কোড, অপশন ডি দেখতে পাচ্ছি বেসিস অফ ভ্যালু, অ্যান্ড লাস্ট হচ্ছে রেসিডেন্ট টাইপ। এগুলো সবগুলোই হবে। নেক্সট কোশ্চেন। What is QRMP scheme? QRMP full form is quarterly returns with monthly payment. দেখিনি ফুল ফর্ম তো দেওয়াই আছে, ইট ইজ কোয়ার্টারলি রিটার্ন ফিলিং অ্যান্ড মান্থলি পেমেন্ট অফ ট্যাক্সেস। After preparing an e-invoice in Tally Prime, which of the following shortcut key is used to send for e-invoicing? অপশন দেখিনি জেড এক্সচেঞ্জ, সেন্ড ফর ই ইনভয়েসিং। ডান দিকে এক্সাম্পল দেখিনি, আমরা যদি এক্সচেঞ্জে ক্লিক করি তাহলে আমাকে সেন্ড ফর ই ওয়েবিল অপশন দিচ্ছে। নেক্সট। What is the navigation path to record TDS expenses transaction in Tally Prime? অপশন দেখতে পাচ্ছি ডি, ফ্রম গেটওয়ে অফ টেলিতে যাব, ভাউচারে যাব, দেন F7 ফর জার্নাল, কেন কি আমরা জানি ফার্স্ট একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট এন্ট্রি করতে হয়, আর অ্যাডজাস্টমেন্ট এন্ট্রি জার্নালেই হয়। নেক্সট। In Tally Prime, which of the following option is used to get a direct export screen from trial balance? অপশন দেখতে পাচ্ছি এক্সপোর্ট, অল্ট ই। From which of the following screen of Tally Prime the group company name can be altered? MCQ. অপশন আমরা অল্ট কে করব, কোম্পানি অল্টারেশন অপশনে গিয়ে অপশন এ কোম্পানি অল্টারেশন অপশনই হবে। Next, which of the following GST forms can be generated for GST regular dealers in Tally Prime? আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে জিএসটি এর 1, জিএসটি এর 3B, এই দুটোই হবে, বোথ। Next, under the GST regime, IRP generates a unique invoice reference number of dash characters. অ্যানসার 64 নাম্বার হবে, 64 ক্যারেক্টার। নেক্সট। In Tally Prime, by selecting which of the following shortcut key an auto column is enabled for the profit and loss account report? অ্যানসার আমরা দেখতেই পাচ্ছি অল্ট এন প্রেস করতে হচ্ছে, অটো কলাম। Refer to the Tally Prime screen and choose the option to get the details of the ledgers created in Tally Prime. অপশন F8 প্রেস করব ফর অল লেজার্স। নেক্সট কোশ্চেন। Using which of the following options single bill value can be enabled in the TDS nature of payment in screen in Tally Prime? অপশন দেখতে পাচ্ছি F12, তবে আমি দেখতে পাচ্ছি দেখুন আমরা কি যখন আমরা নেচার অফ পেমেন্ট তৈরি করব তখন যদি F12 প্রেস করি ডান দিকে দেখুন আরেকটা ফিচারস দেখাচ্ছে যেখানে লেখা আছে কি অ্যালাউ সিঙ্গেল বিল ভ্যালু, এটাকে আমরা ইয়েস করব। নেক্সট। In Tally Prime, after changing the current period from Gateway of Tally as 1st April 2021 to 31st March 2022, we can continue to record vouchers in the same company data from 1st April 2021 onwards. এটা অ্যানসার ট্রু হবে, কেন কি যে ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারটা এখানে স্ক্রিনে মেনশন করা আছে সেই ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারেই আমরা ট্রানজাকশন করতে পারবো, সেদিক থেকে এটা ট্রু। Next, even though the TDS threshold limit is not exceeded, we can deduct TDS in Tally Prime by enabling which of the following option in F11 features? অপশন নাম্বার 1 দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা F11 প্রেস করে ইগনোর দা আইটি বা ইনকাম ট্যাক্স এক্সাম্পশন লিমিট ফর টিডিএস ডিডাকশন। নেক্সট। While recording the sales voucher, if the quantity is 1 NOS, the GST inclusive of tax rate is 41,600 and the amount is 32,500. What is the integrated tax value if the GST rate is 28%? তো দেখিনি এখানে আমরা 32,500 যেটা আছে সেটা যদি 28% বার করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে 9,100। এই 9,100টা যদি আমরা 32,500 এর সাথে অ্যাড করে দিই তাহলে আমার ফিগার দাঁড়াচ্ছে 41,600। তাহলে অ্যানসার হচ্ছে 28% এ দাঁড়াচ্ছে 9,100। নেক্সট। Under the GST regime, which of the following tax is collected along with central tax CGST when the supplies are made within the union territory? অপশন দেখতে পাচ্ছি ইউটিজিএসটি বা ইউনিয়ন টেরিটরি ট্যাক্স। নেক্সট। Under GST regime, if a supplier is registered under GST, the tax registration type should be selected as dash in Tally Prime. অ্যানসার রেগুলার ডিলার, রেগুলার। We cannot view the details of TDS saved return in the return transaction book or report of Tally Prime. অপশন ফলস, আমরা এটা দেখতে পাই সেই জন্য ফলস।
After generating e-invoice on IRP, the modifications done in GST returns will not be applied to export invoice answer. which of the following is the navigation path to enable the soft display mode in Tally Prime? অপশন দেখতে পাচ্ছি গেট অ্যাপটিতে যাব বি, দেন F1 প্রেস করব বা হেল্প, দেন সেটিংসে যাব, ডিসপ্লে অপশনে যাব, এন্টার অন ডিসপ্লে মোড। দু ধরনের মোড হয়, একটা সফট মোড আর একটা হচ্ছে ব্রাইট মোড। তো এটাকে আমরা এনেবল করব। নেক্সট। If 5% GST tax rate is defined in the stock item and 28% GST tax rate is defined in the stock group as per the hierarchy of GST tax calculation in Tally Prime, which of the following percentage will be considered for GST calculation? আচ্ছা, তাহলে আমরা দেখিনি যখন আমরা আইটেম তৈরি করছি সেখানে 5% এবং যখন স্টক গ্রুপ তৈরি করছি সেখানে 28%। তো আমাদেরকে মনে রাখতে হচ্ছে যেটা আমরা আইটেমের রেট দেবো সেটাই কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল, মানে 5%। নেক্সট। Surat Software Private Limited received a bill for 15,000 from Rockstar Advertising Agency towards a contract against online advertising and marketing campaigns. The company intends not to deduct TDS for this transaction. The company received another bill for 95,000 from the same agency. The company intends to deduct TDS for both this transaction while booking the expenses as it crossed the exemption limit of 1 lakh. After recording this transaction in Tally Prime, in which report we can view the impact? দেখি এক্ষেত্রে অপশন ফর্ম 26 কিউ, তবে ডাউট আছে, যদি আপনাদের একবার চেক করার থাকে তো করে নেবেন। নেক্সট। In which of the following scenarios bill of supply have to be issued by a GST registered dealer? অপশন দেখতে পাচ্ছি সাপ্লাই অফ ট্যাক্সেবল গুডস এন্ড সাপ্লাই অফ ট্যাক্সেবল সার্ভিস, বোথ। Next, by selecting which of the following formats the masters from an existing company are exported to a new company in Tally Prime? এক্ষেত্রে অ্যানসার দেখতে পাচ্ছি XML ডেটা ইন্টারচেঞ্জ যে ফরম্যাট হবে সেটা। নেক্সট। As per TDS law, who is eligible to deduct the tax? অপশন অবশ্যই হবে ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট। নেক্সট। After splitting the company data in Tally Prime, two new companies will get created. অপশন ট্রু, আপনার টোটাল ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে যা আছে সেটাকে দুটো স্প্লিট করলে পরে দু ধরনের কোম্পানি আলাদা তৈরি হবে, সেই জন্য এটা ট্রু হচ্ছে। নেক্সট। Refer to the Tally Prime screen and find out which of the following option will appear by default. অপশন এর আগেও পেয়েছিলাম এটা, সেকশন কোড। নেক্সট। Which of the following are advantages of splitting the company data from Tally Prime? অপশন এ দেখতে পাচ্ছি রিডিউস দ্য ডেটা সাইজ, যদি প্রচুর ডেটা হয়ে যায় তাহলে সেটার থেকে একটা বেনিফিট আমরা পেয়ে যাবো। আর হচ্ছে মেইনটেইন ডেটা ইন সেপারেট ফোল্ডার, দুটো আলাদা ফোল্ডারে আমরা ডেটা মেইনটেইন করতে পারবো। নেক্সট। In TDS Challan reconciliation screen, using which of the following option we can view the transaction details in Tally Prime? অপশন F8 শো অল। নেক্সট। Exporting the GST e-way bill invoices from status-wise view screen to the JSON preparation tool is one of the activities of dash report. অপশন ইওএ বিল রিপোর্ট। নেক্সট। Under the GST regime, GST e-invoicing is the process of uploading dash transactions. অপশন বি বিজনেস টু বিজনেস বা B2B ট্রানজাকশনস। By using which of the following option in the top menu we can generate bulk e-way bill invoices from Tally Prime? অপশন দেখতে পাচ্ছি এখানে স্ক্রিনে জেট এক্সচেঞ্জ, সেখানে গেলে পরে আমরা সেন্ড ফর ইওএ বিল অপশন পেয়ে যাব, তো জেট এক্সচেঞ্জ। নেক্সট। Which of the following navigation path used to view the comparative trial balance of two companies in Tally Prime? দেখিনি যদি আমরা মাল্টিপল কোম্পানির ট্রায়াল ব্যালেন্স একসাথে দেখতে চাই তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে কি বলছে গেট অফ টেলিতে যাব, ডিসপ্লে মোর অপশনে যাব, ট্রায়াল ব্যালেন্সে যাব, F5 ফর ডিটেইলস, দেন এন প্রেস করব, অল্ট এন, এটা হচ্ছে অটো কলাম, সিলেক্ট ইউর কোম্পানি নেম, দেন এন্টার। আরো ডিটেইলস আমরা পরের স্লাইডে দেখে নিচ্ছি, দেখবো এটা। তো দেখুন এখানে আপনার টোটাল যা কোম্পানির আপনার রিপোর্ট আছে সেটাকে পার্ট পার্ট করে দেখাচ্ছে, যেমন 1 এপ্রিল থেকে 23 এপ্রিল, নেক্সট 24 এপ্রিল থেকে 21 মে,
22 মে থেকে 18 জুন এরকম পার্ট পার্ট করে দেওয়া থাকবে। নেক্সট, Under the GST regime, which of the following form is used for GST annual return? তো দেখতে পাচ্ছি আমরা অ্যানুয়াল রিটার্নের জন্য জিএসটিআর 9। নেক্সট, Which of the following navigation path is used to view the comparative trial balance of two companies in Tally Prime? এই অ্যান্সারটা আমরা একটু আগেও পেয়েছিলাম। দেখিনি গেট ওয়েব টেলি ডিসপ্লে মোর ট্রায়াল ব্যালেন্স দেন F5 alt n অটো কলাম সিলেক্ট ইউর কোম্পানি নেম দেন এন্টার। Which of the following navigation path is এটা হয়ে গেল এখন। নেক্সট, exporting the GST e-way bill invoices from status-wise view screen to the JSON preparation tool is one of the activities of dash report? দেখিনি আমরা এই কোশ্চেনটা একটু আগেও পেয়েছিলাম, দেখিনি অনেক ক্ষেত্রে হয়তো রিপিট করেছে, তো একটু দেখে নেবেন জিএসটি ই ওয়ে বিল রিপোর্টের ক্ষেত্রে। Under GST, the starting two digit of the GST in is দেখিনি অ্যান্সার এখানে স্টেট কোড, যেমন আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্ষেত্রে 19 লিখছি। if GST tax details are defined at the company level, then which of the following tax rate can be entered while creating a integrated goods and services tax CGST duty ledger in Tally Prime? দেখিনি অপশন এখানে 0%, তবে এটা ডাউট আছে, একবার দেখে নিন। Thank you for watching the video. Subscribe our channel. থ্যাংক ইউ।